Bueno, viejones, espero ir por aquí. Vamos a transmitir un ratito aquí por el YouTube. Un saludote ahí a todos los que se The post conectan parade for the fourth is led by number one Vermeer, owned en by su Ashley página El Bays, Deporte trained de la by Earl Bays Hípica. II and ridden by Barrington Harvey. ¿Cómo andamos? Number two, Por Facts ahí? Matter from O'Hara Racing and Marco Ruiz. Lorenzo Ruiz applies the polish. Cesar Ortega does the steering. Salvador Naranjo trains the next couple. Number three, Whoa Buddy, is owned by Gracia Naranjo and partnered by Kelly McDade. Number four, Justin Mitch, raced by Silvia Soto, and Francisco Orduna Rojas is in the irons. Number five, Two Bills, owned by Lirios Racing Stables, conditioned by Jesus Aranga, ridden by Eric Garcia. And six, Restless Rambler, is owned and trained by Oscar Heredia, with Juan Sanchez up. 6 minutes to post for the fourth. Oh, welcome back to Los Alamitos. Race number 4 to close out tonight's early pick 4. Race number 3 went to our second choice, Runaway Wyway, there, first time off the claim there for Angela Kino. And she got her second victory on tonight's racing card with winning Auntie Bev there in tonight's second event. So Angela, as per usual, going great guns here at Los Alamitos. Race number 4, we exacta, trifecta, superfecta, and pick 3 available for you here tonight's fourth event, closing out that early pick 4. Let's go to 2 as our top choice. Speed signed on. Facts Matter is coming out of Open Company, 11-time lifetime victor, knows the wire, is feels like a good trip here. Last seen running during the day, showing speed running a pretty good fourth versus a pretty solid group of horses as our top choice at tonight's fourth event. Then we'll go to 3, Ooh Buddy, Salvador Rajo. First time in his shed road. Nice effort to be third last time with some trouble along the way. And definitely have to look at the outcome if they go too fast, too early. Then we go to the 4, Just a Mitch. Source coming off 3 consecutive victories down the straightaway, going 2.5 furlongs. So all this horse will be on the engine. Yelling Catch Me If Y'all Can is our third choice. Then a Restless Rambler, who won well last time. Facing a little bit tougher, but hasn't done well at the level prior. I meant that with our fourth number in tonight's fourth event. Exacta, Trifecta, Superfecta, pick 3, race 4. Let's go to 2. Facts Matter.
Approaching the gate with a minute to post. Getting ready to load for the fourth. The Mirror moving in. Joined by Just a Mitch. Facts Matter to gate 2. 2 Bills will be the next in. Two Bills moves in after a brief delay, leaving Whoa Buddy and Restless Rambler. They're almost ready to go. Facts Matter number 2 is into 3-2, a clear-cut favourite. Good late support for Facts Matter. Set. Racing! Facts Matter is away well. The Mirror's going very fast. So is Just a Mitch. It's Just a Mitch narrowly in front from Vermeer. Two Bills striding into third. Restless Rambler out wide as 4 lengths off the pace. Facts Matter to his inside. Whoa Buddy is 3 lengths off at the tail of the field. 9 lengths front to back. And Just a Mitch on top by a length and a half to 2 Bills. Vermeer is hard-ridden, losing ground. About to be joined by Restless Rambler. Facts Matter 5th entering the turn. 5 off the lead. And 4 lengths in front of Whoa Buddy. 3/16 left to go. And the 13-year-old on his return to action shows the way. Just a Mitch by 2 lengths. Pulling away again from 2 Bills, who's being joined by Restless Rambler as the 10-year-old sets out after the 13-year-old. Just a Mitch tackled and headed by Restless Rambler, and Facts Matter is flashing home. Restless Rambler tackled by Facts Matter. And Whoa Buddy late on the scene. Restless Rambler. Restless Rambler got in by a head to Facts Matter. Whoa Buddy a fast finishing third, and Just a Mitch faded to fourth. Y bueno, señores, pues ahí se queda esa transmisión. Ahí va a correr las 10 carreritas ahí seguidas. Unofficial placings. First Ahí, is 6 Restless píquenle a la Rambler. Second manita, is 2 mis Facts amigos. Matter. Third is 3 Ahí Whoa les Buddy, encargo and ahí, fourth home píquenle a la number 4, manita. Just a Mitch. Y The time suscríbanse a nuestro canal, 52.15. que próximamente va a haber sorpresas para ustedes. Nomás se junten ahí, se llegue a la meta. Y vamos a empezar a obsequiar ahí gorritas, camisetas de los caballos que andan rifando ahorita en tanto como en México y Estados Unidos. Ahí apoyen y si me va bien, viejones, nunca transmitía por aquí, pero si me va bien aquí por YouTube, acuérdense de mí que yo les voy a hacer unos regalos. Yo no me rajo. Unas chamarritas, unos chalequitos ahí con el Champion, mandar a hacer. Útale, qué chulada, ¿no? Y ahí rifarlos para toda la gente, o a ver cómo hacemos la dinámica, viejones. Pero nomás
llegue el primer cheque como se supone, si agarra rating este canal, vamos a hacer todo eso y vamos a ayudar ahí a varias gente, señores, también. A varios jockeys ahí que están golpeados y han dejado las pistas. También los vamos a ayudar a esos señorones porque muchos quedaron fracturados, otros en silla de ruedas, así que hay que apoyarlos y no olvidarse de esos campeones también. Así que aquí seguimos, señores. Hay que darle para adelante. Ahí recordándoles, mis amigos, su cemental Yes Innocent está prestando servicios como cemental en Luisiana. Su cemental Yes Innocent cuenta con más de $250,000 en ganancias. Campeón del Garden King. Placings officially 6-2-3-4. Restless Rambler, Y owned el and Derby trained by también lo Oscar ganó en Heredia, 2022. gets his second win as a 10-year-old. Clasificando a las Gelding by Ghost finales. Zapper from the Song and Prayer mare, Finalista a del Das Restless for Cash Song, bred in Kentucky y by del Rosemont Farm. Winning Texas jockey, Classic Juan en Sanchez. Lone Star Park. Un caballazo, señores. Hijo de Jerry Lenz, hermano del The early Golden. pick four, good for Cuadra la $308. estrella. Full list of exotic payouts, the $1 exacta, $9.40, $1 trifecta, $22.10, 10-cent super factor, $4.75, $1 pick three, $108.30, and that early pick four for a buck, $308. Post time for the fifth, 7:40. Scratch 3, Bob Sniper from the first leg of the $2 pick 6. This race also opens the mid-card double. Other pick 6 scratches. Across in the 7th, put the pen through number 6, Win Happy. Race 7, scratch number 6. And in the 10th, scratch 1, El Bobito Bet Cartel, number 1 out of the 10th race. Y así queda la orden, señores. 4, 5, 6, 1. En la carrera número 4. Ahí vamos a la carrera número 5. Vamos a ver cómo se pone este carrerón. Ahí recordándoles, máscaras de titanium, las originales de Frenway con envío express a toda la República Mexicana y Estados Unidos, señores. En el mismo teléfono, 915-730-9287. Ahí los atiende el licenciado Arnoldo Beltrán. Si no, píquenle el WhatsApp de la página y con gusto los atiende aquí un servidor, su amigo Edgar López. Saludotes a mi compa Güero. ¿Cómo andamos, viejón? ¿Qué dice el hombre? Muchas gracias por estarnos acompañando, mi compa Güero. Ahí los voy a ir apuntando, señores. Ahí los voy a ir apuntando. No se me van a olvidar, Saludotes desde mero Texas, dice mi compa Güero. Un saludote, viejón. Le mandamos un abrazo. Dios me lo bendiga. Y se vienen buenas carreronas, señores. Ahora se amarró ese elegido versus el JM. Está por definir fecha, señores. El elegido cuadra la quinta victoria versus el JM cuadra Heavy Hears de Odessa, Texas. La primera carrera se va a estar jugando en Colorado, señores. Un saludote, mi compa Güero. Un saludote. Aquí estamos para servirle. Su amigo Edgar López, viejón. De su página, El Deporte de la Hípica. ¿Dónde más?
Y ya sabe, viejones, derechitos, sin salirnos del surco. Aquí andamos echándole ganas. Se vienen buenos carrerones. Ahorita se viene la siguiente carrera. Es un allowance, me parece. Vamos a checar aquí. Aquí donde vivo también hacen carreras, dice mi compa, en San Antonio. ¿Dónde vive, viejón? En mero San Antonio. Ahí está, creo que Retama Park en San Antonio, ¿no? Lone Star Park en Dallas. Grand Prime. Sí, hay muchos traques, viejones. Creo que ahora en la mañana, ya vamos varios días ahí, pero hoy en la mañana había un amigo que andaba dándole las primeras escuelas ahí en Retama Park. Ahí creo que en San Antonio, Texas. Y ya se viene la temporada, señores, de Retama Park. Se viene la temporada también. La buena temporada, la que todos esperamos, la grande. La de Ruidoso Downs. Ya muchos potrillos ya se andan amansando para esa gran competencia, señores. Ahí donde se van a topar los hijos de Aporírico Blood. Misión Texas, Las Palmas Racetrack, dice La Palma Park. Útale Las Palmas, saludotes a toda la raza de Murchison. Y vamos a darle, señores. Sabemos que no se empieza se empieza de cero en todo. Entonces hay que darle, hay que meterle a la página de YouTube ahí contenido para que siga creciendo. Ya somos casi 2000. Así que, como les dije, señores, llegando a los 100,000, les hago chamarras y gorras para regalar. Ahí las rifamos entre todos. Ahí los voy a ir apuntando. Los voy a ir apuntando ahí a los que siempre me comentan ahí, como mi compa Güero. Y vámonos recios, señores. The best of quarter horse racing is always at Los Alamitos with the Los Alamitos Winter Derby and the Brad McKenzie Los Alamitos día Winter 18, Championship señores. Finals, February El día 18th and 18 19th. se viene With round 3 in the las classic Alamitos Titans in the Brad Winter. McKenzie. This world champion in Preston takes on Stake. Apolitical Pence. Ahí He's donde the only corre horse to have Apolitical defeated him Pence. at Los Alamitos. And in the Winter En Derby, Preston. fastest qualifier Ghost with a Fire headlines a Scott great test in the Dynasty. Grade 1 Derby. Quarter horse racing's best, led by Impression versus Apolitical algunos Pence at caballones Los más, Alamitos señores. Racecourse. Muchas gracias, mi compa Güero. Dios me lo bendiga, viejón. Ya verá que vamos a llegar a la meta. Ya lo tengo apuntado, viejón. Para una chamarrona, una gorra ahí. Primeramente Dios. Racing fans, the traditional $2 pick six at Los Alamitos is always a great bet. And at Los Alamitos, when there's not a pick six carryover on Sunday nights, we'll add $10,000 to the pick six pool. That means every Sunday night Los Alamitos has either a pick six carryover or the $10,000 pick six promo. Our total pools have been gigantic, with a season high figure of over $322,000. And our popular 10,000 pick six promo nights create a big time wagering opportunity. The traditional $2 pick six, a great bet, a great deal. It's always at Los Alamitos. The best of quarter horse racing is always at Los Alamitos with the Los Alamitos Winter Derby and the Brad McKenzie Los Alamitos Winter Championship Finals, February 18th and 19th.
It's round 3 in the clash of titans in the Brad McKenzie, as world champion Impression takes on Apolitical Pence, who is the only horse to have defeated him at Los Alamitos. And in the Winter Derby, fastest qualifier Ghost with a Fire headlines a great test in the Grade 1 Derby. Quarter horse racing's best, led by Impression versus Apolitical Pence at Los Alamitos Racecourse. Muchas gracias, mi compa Güero. Dios me lo bendiga, viejón. No, es una gran ayuda eso, viejón. La verdad que se aprecia a toda la gente, como les digo, llegando a los 100,000 suscriptores. Ya vamos en los 2,000. Es fácil, es facilito. Ahorita nos la aventamos. Y como les digo, tengo varios jockeys ahí que han salido de las pistas por lesiones. Tanto unos como están malos de la columna. Tengo otro amigo que le mocharon el pie, que está por allá por México. Le mocharon una pierna al joven. Entonces, llegando a los 100,000 suscriptores, señores, vamos a ir a visitarlos y ayudarles en lo que se pueda a esos jóvenes y señores que han quedado fuera de las pistas, y hay que ayudarlos, señores. No hay que olvidarnos de esas personas porque nos dieron mucho. Y van para adentro, señores, en este conditional climbing en 1,000 yardas de caballos toro, bre. Pero nomás que chulada de pencones. Y ahorita se viene, señores, ahorita se vienen las carreras cuarto de milla, ya se vienen las siguientes carreras en los terrenos cortos. Como les dije, señores, es que hay que estar pendientes. El día 18 se viene la final de los Alamitos Winter Stake, con una bolsa a repartir por más de $400,000 para esos 4 añeros y más viejos. Ahí va participando en la final Apolitical Pence, Empreso y Scope Dynasty y otros caballones más. The fifth race, Post Parade, is led by number 1, Awesome Heights, owned by Luis Garcia, trained by Al Vicolo, ridden by Cesar Ortega. Number 2, Perfecto Amor, is owned by David Hinkins, prepared by Adan Farias. Eric Garcia is aloft. Number 3, Bob Sniper, is not participating. Number 4, Abaddon, is owned and trained by Angela Aquino. The rider is Kevin Camacho. 5, Stay Golden for Zepeda Racing. Salvador Naranjo trains. Efren Hernandez rides. And 6, Band Slammer, is the property of Margarito Farias. Jorge Farias trains. Henry Lopez rides. 7 minutes to post for this 1,000-yard quarter horse and thoroughbred condition claiming event for 3-year-olds and up, opening the $1 mid-card double and tonight's $2 pick 6. Bueno, señores, ahí está este carrerón. Vamos a ver cómo les va ahí en las 1,000 yardas.
Oh, welcome back to Los Alamitos, race number 5. Back to race number 4. Not the best of journeys there by Facts Matter, but was finishing well to be a pretty good second versus a Restless Rambo, who didn't get away well as well, but the nice run on the turn and blew on by down the lane in tonight's 4th event. Race number 5, scratches 3, Bob Sniper, kind of opens up this event here. This race kicks off tonight's pick 6, also exacta, trifecta, superfecta, pick 3, and midday double available for you here in tonight's 5th event. That being said, we'll go to the 2 as our second choice. Will be our top choice down there for Don Ferris and company. Been facing open company when running to the day here at Los Al during the day, and also prior to that down at Del Mar. So coming off some pretty good efforts versus tougher, and definitely can move forward here as our top choice. The 6, Band Slammer. This horse on the stretch out. It's been away since February of 22, but we're probably working pretty well as late as our second choice. Then we'll go to the 4, Abaddon for Angela Keno. Already got 2 victories in the race car. Also, one of those was the first time off the claim. This one's first time off the claim there for Angela, owner and trainer. Then we'll go to the 1, Awesome Heights there for Alfredo Fiscale's first time off the victory from last time. Takes a little bit tougher, but has to look as our 4th number in tonight's 5th event. Exacta, trifecta, superfecta, pick 3, midday double. We started the pick 6 here in tonight's 5th event, race 5. Let's go to the 2, Perfecto Amor. Ladies and gentlemen, there is a jockey change in the 7th race. Turning to race 7, number 2, Equipo A, to be ridden by Barrington Harvey in place of Kelly McDade. Race 7, number 2, Equipo A, new rider Barrington Harvey.
Hagan sus apuestas, señores. Así es, viejones. Saludotes. Y van para adentro estos cuacones, señores. The Pick Six pool has reached No, le voy a $20,000. presentar al Silvestre. Verá They're cómo approaching the chinga gate. este Silvestre. Es un gatito que tengo que chinga mucho el cabrón. Aquí los Alamitos, sí, viejote, sí, es muy famoso. Los Alamitos Racetrack han salido muy buenos caballos. Tienen muchísimos años, creo que más de... Dele de comer al Silvestre, ¿no? Pinche Silvestre. Tiene lleno el pinche bote ahí, viejo, nomás que se la lleva chingando. No, chinga más que la fregada. Que lo anda una gata por ahí que le anda haciendo fiestas y no, hombre, anda loco el jodido. Preparing to load. Ese Silvestre, Perfecto cabrón. Amor is the first in, Es cabrón el Silvestre. joined by Abaddon, whose trainer Angela Aquino already has a double to her credit tonight. Here takes the outside stall, and the last in is Awesome Heights, claimed out of his win last weekend. Están encerrados, by Alfred señores. Nicolo. 1000 yardas. Racing. Vámonos, se And they vinieron. come away in a good even line. Abaddon and Band Slammer, the first to emerge from the pack. And Band Slammer will burn off Abaddon and kick to a 1.5 length lead, joining the main track. Then Awesome Heights inside Perfecto Amor and Stay Golden. Well, Band Slammer has lost none of his early dash. He puts up 3 lengths mid-race from Abaddon, followed by Awesome Heights, Perfecto Amor, and a 3 wide Stay Golden. A 1/4 mile to run, Band Slammer by 2 Y se lengths. va abriendo canchas de Abaddon 6, coming pero after ese him 4 strongly va now, muy leads recio en la quickly with a curva, half length at the señores. 3/16th pole, and Awesome Heights is hunting for a rail opening. There's not a lot of room though. Had to tap on the brakes. Then comes Perfecto Amor and Stay Golden, but in the meantime, Abaddon dashes right away. Now the rail opens for Awesome Heights. Perfecto Amor rocketing home. Abaddon with the lead from Perfecto Amor. Oh, it's very close. Abaddon with Perfecto Amor rushing home. Not much between them. Awesome Heights was an unlucky third. Está bueno ese 4, compa güero. Vamos a ver cómo queda el orden ahí. Photo finish.
Bien enganchados, sí, viejo. Vamos a ver el resultado oficial. Mira nomás. Y ahí denle manita a los que van entrando, mis amigos. Denle manita ahí para que se junte más gente. Para que llegue a más alcance este video ahí. Van la siguiente carrera, ahí les digo, es una carrera de... Esta fue una carrera de 1000 yardas. La siguiente carrera es una Lounge de 1000 yardas también, de $21,000. Y ya las que siguen son carreras de Made in Claiming de $9,700 en 300 yardas. Y una Lounge de $14,200 en 300 yardas, señores. Ahí les encargo, mis amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle manita, denle me gusta ahí al video para que tenga más Ladies and gentlemen, it's alcance. a dead heat for the win between number 2 Perfecto Amor and number 4 Abaddon. Third is 1 Awesome Heights, and number 5 Stay Golden has finished fourth. The time 53.82. 2, A dead heat 4, for the 1, win between 5, numbers señores. 2 Así and 4. queda la carrera número 5. O sea, la carrera número 6 es un claiming en 1000 yardas. Claiming en 1000 yardas y se viene, señores. Ahí van a la foto de estos caballones. Un saludote ahí a todos. Comenten de dónde nos saludan, de That dónde nos result is miran. official. $1 exacta, 2 and 4, $5.30. The 4-2 exacta pays $4.70. $1 trifecta, numbers 2, 4, 1, 14 even, and the 4-2-1 trifecta, $11. We'll check the rest momentarily, but here is Abaddon appearing in the winner's circle. First to get his photo taken, and Angela Aquino has 3 straight winners on the program. Kevin Camacho are riding double. Angela, also the owner of Abaddon, a 4-year-old dark bay or brown gelding by Bala Bali from the English Channel mare English Kiss, who was bred in Kentucky by Calumet Farm. 2 of Angela's 3 winners tonight coming off a claim. Ay, canijo, fue un empate entonces. The other dead heater, Perfecto Amor, is about to appear in the winner's circle for David Hinkins. Fue un empate, Strange, the 5-year-old chestnut gelding by Flatter from the Magna Graduate Dam, Blue Eyes in the Rain. Casi no se miran, Perfecto casi no se Amor miran los was also bred in empates. Kentucky by the Diamond A Racing Corporation. The winning rider is Perfecto Eric Amor Garcia. de Adán Farías, montado por Eric García. Felicidades a todo el equipo de Farías Racing. Getting back to those exotic payouts, the 10-cent superfecta combination 2415, $2.34, and the combination 4215, $2.23. So almost identical payouts for each of the pairs of exotic combinations. The $1 pick 3 ending in number 2, $52.20, and the pick 3 ending with number 4 pays $43.10. On to the 6th, post time 8:04. Quinella wagering is an option for this race, which also continues the rolling pick 3s. So exacta, Quinella, trifecta, and pick 3 wagering. No changes for race 6.
No, qué chula de carrera, Lo alcanzó en la curva el canijo. Y ya no se le despegó. Qué carrerón, señores, empate. Qué buena carrera, señores. No se ven todos los días esos carrerones. Mira nomás, qué chulada de carrera. Tiene mucho que no miraba un empate. Así es, viejón. Yo también ya tenía rato. Se mira muy poco los empates, la verdad. Ahí quedó el mero 100.
Un saludote ahí a todos los que están conectados, son 5. Denle manita, mis amigos, solo 3 le han dado manita ahí le encargo. Píquenle la manita y suscríbanse al canal ahí, no cuesta nada, pero cuenta mucho. Ahí recordándoles, seguimos a la orden con cualquier tipo de sueros, vitaminas. Mire, así están los tiempos del los Alamitos Winter Champion Steak en Presum con el primer tiempo, Scope Dynasty con el segundo tiempo, 19,475. Aporical Pence con el tercer tiempo, Long Toby con el cuarto tiempo, Dash Gold Raxon con el quinto, Dash Dynasty con el sexto, True Probate ahí lo publiqué ese morito de Valentín Zamudio, el número 7 con el tiempo 7 pasa a la final. Mr. Tornado con el tiempo número 8, Amadeus con el tiempo número 9 y Ex Brain Frieden con el tiempo número 10. Ahí están los finalistas del Winter Champion Steak con una bolsa a repartir de $480,000, señores, para esos 4 añeros y más viejos. Ahí vamos a ver, se van a pegar un tirote ahí en Presum, Scope Dynasty. De hecho, Scope Dynasty y en Presum calificaron en el primer trial y se toparon juntos ahí. Tuvo un tropezón Scope Dynasty y en Presum ganó a los picos. A los picos salieron bien enganchaditos salieron Scope Dynasty y en Presum. Y en la siguiente carrera jugó a Political Pence y queda en tercer lugar ahí con el tercer tiempo. Así que se van a pegar buen tiro, señores. 5 manitas, ya vamos, 5 manitas, miren nomás. Somos 8, señores. Échenle las manitas a estos 3. Ahí no cuesta nada, viejones, pero cuenta mucho. Y van para adentro en este Made in Claiming, en este condicional claiming. The sixth race is a Van en 1,000 1000 yard yardas. conditioned claiming event for quarter horses and thoroughbreds, No 3 sé years and up. por qué se mira We offer exacta, quinella, se mira con mucha trifecta luz. and pick 3 wagering. 7 minutes to post time. Vamos a ver si apagando el foco se mira más bien. A ver. No, es la misma. Es la misma, señores, pero ahorita se compone. Ya somos 6 manitas y somos 9 conectados, señores. Ahí vamos para arriba. Pongan la manita ahí los que se van conectando, señores. Un saludote ahí, comenten de dónde nos saludan. Ahí vamos iniciando, tenemos varios videos ahí que subimos de entrevistas de jockeys y entrenadores, así que esperen esta semana, vamos a ver a quién entrevistamos, señores. Ahí se vienen buenas carreronas. El día 18 es la final de los Alamitos Winter Champion Stake. Ahí donde corren Presum, Political Pence, Scope Dynasty. The post parade for the sixth is led by number 1 Big Creek. For the same owner-trainer jockey combination who dead heated with Perfecto Amor in the previous race,
David Hinkins, Adan Farias, Eric Garcia. The next pair are owned and trained by Angela Aquino, who was the other dead heater in the previous race. Holy Jazz number 2 has the services of Barrington Harvey, while number 3 Helicopter Pilot has Kevin Camacho for company. Así es, viejote, no, hace rato que no se miran empates. And Toniel Quinteros, trained No by crea que Sergio son muy Morton, bien. ridden by Efren Hernandez. And number 5, Macho Sam, is owned and trained by Reed Saldana, piloted by Serapio Figueroa. Ahí se ve más o menos, ¿no? Ok. Y van para adentro, señores. En este carrerón de pura hombre, 1000 yardas. Y ya la siguiente carrera es una Lounge de 1000 yardas también de caballos Trobré. Ya los que siguen son de cuartos de milla. Ahí recordándoles, mis amigos, seguimos a la orden con los equipos de nebulizadores FlexNet y todos sus accesorios ahí, como las pilas de repuesto, filtros y soluciones respiratorias. Ahí en el mismo teléfono pueden ordenar su pedido 915-730-9287. Ahí los atiende el licenciado Arnoldo Beltrán. Si no, píquenle el WhatsApp de la página y con gusto los atiende aquí su amigo, su servidor, Edgar López. Vámonos, recios. Welcome back to Los Alamitos race number 5. We've kicked off tonight's third. We've picked 6 here tonight. Our top choice, Perfecto Amor. Didn't have the best of journeys, had a little trouble early and had to take up around the turn, but was finishing very, very strongly. Came flying to get up there with Abandon, who had a perfect trip there for Angela Aquino, and Angela got another victory on the next racing card with the dead heat with Perfecto Amor and Abandon there in tonight's 5th event, kicking off that pick 6. So Angela Aquino going great guns as we speak. Of Don winning with that dead heat there as well tonight's 5th event. Race number 6, exact and effective, Quinella, pick 3. It's a field of 5. We'll go to the Railroad, our top choice for Don Ferris. Looking for a double in the card here with David Hinkins. Big Creek, nice numbers, and has been second the last couple of times, and definitely the big look here is our top choice. The 4 Mongolian boxer for Sergio Morphin has been right there in the last 3 or 4 starts at or about this level. Make that one our second choice, and the 5 will be our third number. Macho Sam draws perfectly, and should get a nice trip. And, of course, the 2, Holy Jazz. Angela Aquino, first time in her shed row. She's already had a couple of victories on the night's racing card. In fact, 3. 2 of them first time in her shed row. Make that one our 4th number for the hot bar of Angela Aquino. Exacta, trifecta, Quinella, pick 3, race 6. Let's go to the 1, Big Creek. Somos 8, señores, y 6 manitas, ahí les encargo. Píquenle ahí a la manita ahí para que se junte más gente y lo alcancen a ver más personas. Como 10 conectados y 6 manitas, ahí le encargo los otros 4, píquenle viejones y comenten de dónde se conectan.
approaching the gate. Ahí vamos para arriba, 8 manitas. Muchas gracias, viejones. Dios me los bendiga. De acá de Tijuana, dice mi compa Panchi Araujo. Le mandamos un saludote, viejón. Un saludote hasta la mera tía Juana. Ya somos 9, miren nomás, 9 manitas, 11 conectados. Dice, tengo cuarto de milla con Coming up in the Torobré, line, dice, Big Creek is saludotes a ready. mi compa Panchi Araujo. Son muy buenos los Torobré. Yo he visto muchos Torobré que han Big Creek bajado por ahí reversing por out of Sonora gate y han one. hecho historias, señores. Son muy buenos los Torobré, nomás que lo tienen en otra categoría, nomás por ser... Holy Jazz now comes up into gate 2. No recuerdo qué es lo que se define ahí entre cuarto de mí y Torobré. Macho Pero sí, Sam was in gate 5. He's been sí es half un poco backing out. pues para más tierras largas aguantan más los canijos. Righto, Nick. Macho Sam's reversed out of gate 5 after doing some schooling. So the first two Pero to ya load ves, Chip are Beduino, Holy la hazaña Jazz que hizo, and pues. Helicopter Pilot, joined está by fácil. Mongolian Box. 9 And now the manitas couple y who 8 did some conectados. schooling, Pero ¿cómo que se Macho fue? Sam and Big Creek. 8 to 5, number 4, Mongolian Box. 2 to 1 for number 9 1, Big Creek. manitas y 9 5 to 2 for conectados. number Muchas 5, gracias, Macho viejones. Sam. Racing. Mongolian Box away sharply, matched by Macho Sam. And the Big Creek is going with Así them es, along the mi inside, amigo, and soon afterward heading them off. It's Big Araujo. Creek taking the lead Así by es, just esos over a length Torobré from Macho tienen mucha Sam, resistencia followed by arriba. Mongolian Box, who's joined on his inside by 1, 5, Helicopter 4, Pilot, and 3, Holy así Jazz van en la keeping the pace tabla, tonight as last of the señores. 5, as they go by the 5/16 pole, led by Big Creek, 2 lengths to the good of Macho Sam, and 2.5 more to Helicopter Pilot, Mongolian Box. Holy Jazz on the inside, commencing a move, joining that pair. But 6 off the lead, which is held by Big Creek at the top of the stretch, and he travels strongly by 2 lengths from Macho Sam, who stays along the inside. It's Big Creek from Macho Sam, Helicopter Pilot, and Mongolian Box. Big Creek maintaining a healthy advantage, and Big Creek is too good. Wins from Úchale, Macho qué chulada, Sam, mi compa Helicopter Pilot, Panchis. Mándeme Mongolian unas Box next fotos first. ahí a la página de Facebook, el deporte de la hípica. Ahí le encargo unas fotitos. Ahí aplástale el WhatsApp cuando entre a la página de Facebook, el deporte de la hípica. Aplástale el WhatsApp y ahí le contesto yo, su amigo Edgar López, ya sabe. Ahí estamos a la orden, con cualquier tipo de vitaminas, sueros, máscaras de titanio, cinchas. One is first. Big Creek is the unofficial winner, Bozales de defeating number amarre, 5 Macho Sam. With 3, convencionales, Helicopter guías. Pilot third, and number 4 Mongolian Box Ahí fourth. estamos a la orden, viejones, ya saben. Derechito y sin salirnos del surco, con la familia Gastroprotec. Ahí en el mismo teléfono 915-730-9287. Ahí los atiende el licenciado Arnoldo Beltrán. Si no, píquenle al WhatsApp de la página. Y con gusto los atiende aquí un servidor, su amigo Edgar López. Vamos a ver cómo queda la orden, señores. The time 53.70 seconds. 53.70. Ando viendo a ver si le pongo algo, una sombra a esta computadora, cómo bajarle el brillo. Dale de comer al gato, dice mi compa güero. No, pinche gato, hijo de la chingada. Cada vez que estoy grabando parece que lo hace adrede, hijo de la verga.
Y así está bien, mi compa, bueno, no, hombre. Es que lo hace adrede, el cabrón le ve que esté con la entrevista. El otro día estaba con la entrevista de mi compa Everardo Rodríguez, el loco, que por cierto ahí está la entrevistona. Ahí, ahí se las encargo que le den like. Mi compa Everardo Rodríguez, el loco de mero San Luis Potosí. Eh, y ahí también chingui chingue el cabrón jodido. Y ahí quedó, señores, 1-5-3-4 en este carrerón. Vamos a ver si le puedo bajar el brillo a esta madre. Hola, señores, voy a checar aquí. La mera verdad estoy muy... Placings officially 1-5-3-4. Result official. Big Creek ¿Cómo bajarle el carrying brillo the a David una laptop? Hinkins colours to the winner's circle for the second race in succession. Adan Farias, the trainer, Eric Garcia, the jockey. The same combination successful with Perfecto and more as part of the dead heat in the fifth race. Big Creek is a 4-year-old bay gelding by American Pharaoh from the Langfur Dam, Cayuga's Waters. The $1 exacta, $11.60. The $1 mid-card double beginning with number 2, $4.70. And the double beginning with number 4 pays $3.60. $1 Quinella, good for $7.60. The $1 trifecta, $51. The $1 pick 3, numbers 621, $22. Pick 3, 641, $20.60. Post time for the 7th, 8:28. This is the first leg of the $1 late pick 4. Late jockey change for number 2, Equipo R, Barrington Harvey, in place of Kelly McDade. Barrington Harvey on number 2. Scratch 6, Win Happy. Number 6 has been scratched. One other scratch in the pick 4. Race 10, number 1, El Bobito Bet Cartel. Race 10, scratch number 1. Bueno, señores, se viene una allowance de 1000 yardas y ya se empiezan las carreras de cuartos de milla. La carrera número 7 es una allowance de $21,000 en 1000 yardas. Carrerón de pura lumbre, señores. Y estamos 3 y 9 manitas, se fueron. Esperemos y vuelvan en esta transmisión. No le vamos a cortar ahí hasta las 10 carreritas, señores. Se viene un handicap de $20,000. Así que en 350 yardas. Puro caballón. Y aquí en YouTube, viejones, no le puedo poner música porque me cortan el video ahí, el copyright.
Saludote mi compa güero, hasta Mero Texas, viejón. ¿Cómo andamos por allá? Ya calmó el frío, ya. Día pasado qué buen frío hizo fuera fregada. Ahí viene otra vez el cabrón. Ahí viene otra vez el hijo de su chingada madre. ¿Qué quieres? Y vámonos recios, señores. Un chigato jodido, hombre. Anda sobre una gatita ahí, pues, loco. Anda loco ahí el jodido. Y van para adentro, señores, en este allowance de $20,000. 1,000 yardas. Van a correr estos caballones. Vamos a ver. Ahí está como favorito el número 8. El número 6 no corre, van a correr 7 caballos nomás. Y van para adentro, señores, en este carrerón de pura lumbre. Y van para adentro en este carrerón, señores. Un saludo a todos los razas que se conectan.
Late pick 4 gets underway with race 7, a 1,000-yard quarter horse and thoroughbred allowance for 3-year-olds and up. Post time 6 minutes away. Barrington Harvey with the pickup mount on number 2, Equipo R. Number 6, Win Happy, has been scratched. The post parade is led by King Adrock, carrying the number 1 saddle cloth beneath Juan Lopez. Luis Mendez trains for the Quarter Company LLC. Barrington Harvey, the late replacement rider on number 2, Equipo R, owned by Rodrigo Quevedo and trained by Sally Rivera. Number 3, Around the Dial, is the property of Crystal Valley Racing. Angela Aquino is the trainer, Diego Herrera the jockey. Number 4, River Tiber, for David Hinkins. Adan Farias is the conditioner, Eric Garcia astride. 5, Fort Bridger, owned by Ariel Moreno, trained by Jorge Farias, ridden by Cesar Ortega. 7, Yana's Wildcat, races for Bruce Muller and Cheryl and John Sauder. Craig DeLassy applies the polish. Edward Rojas Fernandez does the steering. And number 8, Cat Bernay, is owned by Bellico Racing and Elizabeth Medina, prepared by Milton Pineda. Francisco Orduna Rojas occupies the saddle. Check. Welcome back to Los Alamitos. We're going to hang out in the coolest place at Los Alamitos. Ed Burgard Sports Bar. Don't forget, we're open Saturday and Sunday. After races at free admission, $5 beer and $1 pool. Race number 6. I went to Big Creek down the inside there for Don Ferris. She dead heated with the victory there in race number 5. Came up to pick 6 with Perfect Amore. And then, of course, there in race number 6, Big Creek got in front and just kept on going. Race number 7, scratch the 6, Win Happy. Well, is our top choice there. Cat Bernay here for Milton Pineda. This horse been showing speed against horses at Santa Anita and then during the day previously at Lothan. It's a pretty good second. Draws Woodley outside. Has a big look. Here's our top choice. The 3 of our second choice around the dial for Angela Keenan, who's looking for a 4th victory in the racing card, will be our second number. Then, of course, the 7, Gianna's Wildcat. This horse lights the track, has all kinds of speed, and facing quality opposition right into the day here at Los Alamitos and prior at Santa Anita. Make that one our 3rd choice. Then the 1 is King Adrock. This horse got some solid figures, but don't forget, he's a newly turned 3-year-old that's facing older here. And that is a look as our 4th number in tonight's 7th event. Exacta, trifecta, superfecta. Tonight's late pick 4 available for you in race number 7. Let's go to the 8, Cat Bernay.
The late pick 4 pool has topped $100,000. Several horses are schooling in the gate. Still a couple some distance from the starting gate. All horses are now at the top of the chute, and the loading process will commence momentarily with the late pick 4 pool jumping to $130,000. Fort Bridger about to move in. Fort Bridger not in the best of moods. Thank you, gentlemen. We normally have 2 or 3 horses schooling in the gate prior to many races here, but on this occasion 5 of the 7 went up early behind the gate, and they've all been having a practice go. The only 2 who didn't were numbers 7 and 8, who've now arrived behind the gate. So the loading process is underway. Fort Bridger took quite a while to be positioned, but has moved in now and is joined by River Tiber and Around the Dial. And here comes King Adrock, who took a lot of early money, was the early favourite for this race. The lone 3-year-old, now a clear second elect, and backs away from the initial attempt to load him. Yana's Wildcat coming up behind gate 7 as King Adrock this time loads. So now a delay with Yana's Wildcat, the only filly in the field. She's a 4-year-old filly. Goes in now. That leaves the grey Equipoir and number 8 Cat Bernay, who heads the wagering at 9-5. Of course, the morning line favourite was scratched. So they're getting close to a start. Although Cat Bernay not quite organised, Equipoir has the front of gate 2 being open for him. So it's a rather slow loading process. Now 2-1 for number 8 Cat Bernay, 5-2 number 1 King Adrock, 3-1 number 3 Around the Dial. Set. They're ready. Racing. Vámonos, And Cat Bernay is away in a hurry, so too the grey Equipoir. Fort Bridger between them showing speed, followed by Yana's Wildcat and Around the Dial, flanked by King Adrock and River Tiber. They're covered by 6 lengths.
And it's Cat Bernay ahead in front of En Equipo este A. allowance 2 de lengths 1000 of yardas, Ghana's señores. Wildcat around Fort Bridger. Another 2 lengths around the dial. King Adrock together. A River Tiber brings up the rear. A quarter mile left to go. Cat Bernay putting 3/4 of a length on Equipo A. Now a length and a half midway around the bend. Fort Bridger third. Ghana's Wildcat fourth. King Adrock swinging extremely wide and carrying around the dial right off the track. And Cat Bernay set sail for home on a 2.5 length lead from Equipo R, Fort Bridger. It's Cat Bernay in control, Y and se Cat abrió Bernay will win it cancha, very señores. nicely. Se By abrió 2.5 cancha lengths, segundo. Equipo R in a photo for second with Fort Bridger. Not much between them, and around the dial fourth. Should have finished a clear second at least. He was carried very wide around the bend. Solito, solito. Buen carrerón se aventaron. Eight and a photo. Cat Bernay, a clear-cut winner of the 7th. 8, señores. 8 se la lleva. Saludote, mi compa güero. Que descanse, viejón. Nosotros le vamos a seguir aquí dándole. Mucho gusto en saludarlo. Y ya sabe que nomás llegando a la meta. Y va a ser uno de los primeros que le voy a mandar a que... Ánimo, viejote, que descanse. The time 53.11 seconds. 53.11. No, hay cómo bajarle. Second has gone to number 2, Equipo R. Third, 5, Fort Bridger, and fourth, 3 around the dial. Ocho, 2, 5, 3, señores, así queda la orden. Ya la carrera que sigue, como ya les había dicho. La carrera que sigue es una carrera de maiden claiming en 300 yardas, señores, de Cat Bernay takes race 7. $9,700. Placings officially 8253. He's a 5-year-old bay gelding by Sapphire Cat from the Dixie Union Dam, Sauv Blanc. Bred in California by Leslie Smith, owned by Belico Racing and Lisbeth Medina, trained by Milton Pineda, ridden by Francisco Orduna Rojas. The $1 exacta, $35.80. $1 trifecta, $145.70. 10-cent superfecta, $96.92. They are the race 6 results on the television monitors. We'll have the 7th race coming up now. So $35.80 for the exacta,
145.70 the trifecta, 10-cent super, 96.92. The $1 pick 3, $15.30. That's beginning the sequence with number 2. And the sequence beginning with number 4 pays 16.20. That's getting back to the dead heat for the win in race 5. Looking ahead to race 8, opening the final pick 3 on the program. Post time is 8:57. The race is clear of scratches and jockey changes.
Bueno, señores, regresamos en un minuto, verás. Son 12 minutos, faltan para la otra carrera. Ahorita regresamos.